Hello guys, welcome to ACM TV. So, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-record, mag-screen record, or mag-screencast using Filmora X. So, to be honest, ito ang madalas kong gamitin, itong feature ni Filmora X, because it is very convenient. And by these simple steps na ituturo ko, ay we can able to perform screen recording. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Simulan na natin. So, first, open muna natin si Filmora X. Sa akin, nandito siya sa taskbar kasi nga limit ko siyang gamitin for editing videos and also screen recording. So, wait lang natin siyang mag-open. So, yan. Okay. So, dito sa upper right, makikita natin si File, Edit, Tools, View, Export, and Help. So, for this tutorial, kailangan natin ng screen recording. So, click natin si File. Then, after natin i-click, baba lang tayo sa Record Media. So, dito may 3 options. Record from webcam, record PC screen, and record voiceover. So, for screen recording, i-click natin syempre si record PC screen. So, ayan, after natin i-click, magda-direct agad siya sa desktop. And may magpa-pop up na tulad nito. So, dito, pwede nating i-customize ang ating preferred ratio ng ating screen recording. So, pwedeng full screen, pwedeng i-custom, kung gaano kalaki, or target window. Dito din sa settings, kita natin save to. So, sa akin malimit sa desktop ko nilalagay para mas mabilis kong makita. Then, frame rate or frame per seconds, 25 frame per seconds. So, maraming tatanong, what is frame rate? So, kung familiar tayo sa flipbooks, where every page of paper had image on it, and when you flip through the pages quickly, the image will appear to animate and move. So, same lang ng concept with how video works. As well known as video is a series of still images that when viewed in order at a certain speed give the appearance of motions. So each of those image is called frame. So pwede natin ding baguhin ang quality, the record time, the mouse, kung ano yung gusto nating kulay pag kiniklik natin. And then meron ding shortcut keys. So pag pinindot ko yung caps lock, it's either mag-pause or resume ang ating screen recording. Same concept with space, start or stop. So pwede natin siyang palitan. For example, pag pinindot ko yung backspace, so yan, pwede natin siyang palitan. So click lang natin and then i-click natin sa ating keyboard yung gusto nating shortcut keys. So yan, caps lock na lang. And then kung sa screen recording natin ay magvo-voice over tayo, make sure lang na naka-open to. So pag ganyan, so ibig sabihin walang voice na mare-record sa ating screen recording. Then kapag na-set up na natin lahat, click natin tong red button. And then dito mag-i-start na siyang mag-record. So pag kinilik natin, automatically mag-i-start na siya mag-record. So makikita natin dito sa icon na to, dito sa red icon, open recorder natin. Then yan makikita natin yung seconds ng ating screen recording. So dito pwede nating i-stop or i-pause. Then after nyan ay
Pag kinilik natin ang quick recorder, automatically, ida-direct agad niya tayo sa Filmora X. And dito, pwede na natin agad siyang ma-edit. So, ganun kaganda yung Filmora X. So, check natin kung may record na, may voice na na-record. So, yan. Tapos, pag gusto nating i-export, so, click lang natin itong export. Then, file name, pwede natin palitan. Kung saan natin gustong i-save. So, sa akin, desktop na lang. Desktop, and then, click natin, select folder. Ayan. So, export natin. So, hintay lang natin na mag 100%. So, yan ang nag 100% na siya. Close natin. And then, huwag muna natin. Okay. So, makikita natin ito yon may video. Try natin i-play. So, ito yung screen recording natin kanina. So, I think this will be all for today's video. So, if you find this video helpful and interesting, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga tutorial videos like this na i-release ko. So, hanggang sa muli, thank you and keep safe everyone.